Hello everyone, I am Kishore. Welcome to the class of Spoken English. లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం రెండు రకాల కన్వర్జేషన్స్ చూసాం. ఒకటి ఫార్మల్ కన్వర్జేషన్, ఇంకొకటి ఇన్ఫార్మల్ కన్వర్జేషన్. ఫార్మల్ కన్వర్జేషన్లో మనం కొలీగ్స్తో ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసుకున్నాం. ఇన్ఫార్మల్ కన్వర్జేషన్లో మనం ఫ్రెండ్స్తో ఎలా మాట్లాడామో చూసాం. ఈ కన్వర్జేషన్లో ఒక స్టూడెంట్ ప్రిన్సిపల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కాలేజ్ డీటెయిల్స్ కానీ, ఫీ డీటెయిల్స్ కానీ, కోర్స్ డీటెయిల్స్ కానీ, ఫ్యూచర్ డీటెయిల్స్ కానీ ఎలా కనుక్కుంటారు అనేది ఈ యొక్క కమింగ్ లైవ్ కన్వర్జేషన్లో మనం తెలుసుకుందాం. ఈ లైవ్ కన్వర్జేషన్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ కన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ అ స్టూడెంట్ హూ ఈస్ సీకింగ్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఎ కాలేజ్ అండ్ అ ప్రిన్సిపల్ who is giving the admission to a student. So I am playing as a principal role and he is playing as a student role and the conversation starts here. Hello sir, my name is Kiran. Hello Kiran. Nice to meet you sir. Actually I came here for an admission into a college. Good. And go to admission room. There is an application available there. Pay 100 rupees and get the application form. Fill all the details and get it to me. Okay sir. Well, after filling that application form, are there any other process should I undergo? Yes, there is a further process. After filling the details, I will ask you some questions and I will check the certificates of you passed, and based on that I will give you the admission. Okay sir. So what type of courses would you offer for the students? See, there are mainly two streams which we provide, BSc and BCom. So what course should I choose sir? Either BSc or BCom? If you are maths lover and if you are good at maths, go for BSc, or if you are good at accounts or general knowledge and economics, go for BCom. Okay. It's up to you. What about the future perspectives if I choose BSc or if I choose BCom? See Kiran, if you go for BSc, you will be totally on science group where you can see maths, physics, chemistry and overall that. And after completion of that, if you want to do, you can do PG and PhD. You either become a scientist or you can become a teacher. If you take the BCom, there are again 4 streams under that: BCom, BCom General, BCom Computers, BBA and BCom Honors. Based on your grade, we will allot a seat under that. And if you take the admission under BCom, you will be an accountant or CA. And if you want to go for further studies, you will become a job holder. Okay sir. So well, what is the course duration for this degree sir? For both BSc and BCom, it is a 3 years program, and first year, second year and final year. Okay. And the subjects also vary from first year, second year, final year. Every new subjects is there, and in BCom final year there is the electives which you need to select. See, we can give a lot of many subjects and you need to select of your own. So you're telling this course is for 3 years? Yes. So may I know the fee details? Definitely. Per year it is 20,000 per annum and 2,000 for cultural activities and some other things. 3,000 for examination fee. If you see 25, 25, 25, total 75,000 for 3 years program, and no need to bother. There is an installment process. For every year there is 2 installment process where you need to pay minimum 50% of the amount, so that you can pay 6 installments in 3 years. That would be a great opportunity for you, I think so. That would be a pretty good option for students like us sir, and thanks for giving this type of schemes to the students so that every student can be affordable to join in these degrees. What about the campus placements sir? Are there any companies will come and Yes, recruit? there are more than 50 companies which comes to us and select the students. More than 75% our students will recruit based on their communication skills, based on their knowledge, based on the grades. Our student will be hired. And you know, our institute not only teach theoretical knowledge, we also provide practical knowledge where you can directly go to industries or companies and get the knowledge of it, and you can get the practical knowledge so that when interviews comes, when the companies comes to you, you can answer the questions very easily. And we also provide CRT classes, campus recruitment training also. There it is a course of 60 days program where you are trained total interview process level. I think with your abilities and skills, we will improve your abilities and skills and you will be definitely hired. Thanks for giving such an informative lecture sir. I'll definitely look into it and I'll get that application form and definitely I'll be joining in the organization sir. Thank you Kiran. Nice meeting you. All the best for your future. Thank you sir.
ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క కన్వర్జేషన్లో ఒక స్టూడెంట్కి ప్రిన్సిపల్ యొక్క కన్వర్జేషన్ని సంభాషణని మనం చూసాం. ఒక స్టూడెంట్ తనకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ కోర్సెస్ గురించి అడగటం, ప్రిన్సిపల్ కాలేజ్ గురించి కానీ, కోర్సెస్ గురించి కానీ, ఫ్యూచర్ గురించి కానీ, కంపెనీస్ గురించి కానీ, ఇలా ప్రతి ఒక్క దాన్ని ఎలాబొరేట్ చేస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇలా ఎప్పుడైనా ఒక స్కూల్లో కానీ, ఒక కాలేజ్లో కానీ, ఒక యూనివర్సిటీలో కానీ మనకు ఒక అడ్మిషన్ కావాలన్నప్పుడు, ఒక ఎంక్వైరీ చేయాలన్నప్పుడు మనకు డీటెయిల్స్, మనకు కాలేజ్ డీటెయిల్స్ కానీ, ఫీ డీటెయిల్స్ కానీ, కోర్స్ డీటెయిల్స్ కానీ, క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ కానీ, కంపెనీ డీటెయిల్స్ కానీ, ఇలా నాలెడ్జ్ డీటెయిల్స్ కానీ తెలియాలన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఇలా క్వశ్చన్స్ అడగడం ద్వారా మనకు తెలియని విషయాలు కూడా తెలుసుకుంటాం. మనకు కొంత తెలిసినా కూడా మనకు ఇంకా తెలియాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి వీ నీడ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఒక కాలేజ్లో అడ్మిషన్ తీసుకునే ముందు కానీ, ఒక స్కూల్లో అడ్మిషన్ తీసుకునే ముందు కానీ మనం ఆ స్కూల్ గురించి కానీ, ఆ స్కూల్లో చేరితే మనకు వచ్చే యూజెస్ కానీ చాలా తెలుసుకున్న తర్వాత మనం జాయిన్ అవుతాం. అలానే ఆ జాయిన్ అయ్యే పరిస్థితిలో మనం ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగాలి, ఎలా అడగాలని మనం ఈ యొక్క కన్వర్జేషన్లో మనం చూసాం. ఇందాక కన్వర్జేషన్లో మనం చూసుకుంటే స్టూడెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ కన్వర్జేషన్లో స్టూడెంట్ ఒక ఒబీడియంట్గా, ప్రిన్సిపల్ ఒక సూపర్ అథారిటీగా కన్వర్జేషన్ జరిగింది. అంటే మనకంటే ఒక సూపర్ అథారిటీలో మనం ఎప్పుడైనా మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఒదిగి ఒబీడియంట్గా ఉండి మాట్లాడాలి. అప్పుడే మనం కొంచెం మంచిగా మాట్లాడతాం. మనకు వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకు ఇస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ టు స్పీక్ విత్ సూపర్ అథారిటీ. ఇప్పుడు వరకు మనం ఫార్మల్, ఇన్ఫార్మల్, తర్వాత సుపీరియర్ వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలో ఆ కన్వర్జేషన్స్ చూసాం. మనం మన లైఫ్లో ప్రతిసారి బస్ స్టేషన్ కన్నా వెళ్ళి, లేకపోతే రైల్వే స్టేషన్ కన్నా వెళ్ళి టికెట్స్ రిజర్వేషన్ చేసుకోవడం కానీ, లేకపోతే ఒక బస్ గురించి ఎంక్వైరీ చేయడం కానీ, ట్రైన్ గురించి ఎంక్వైరీ చేయడం కానీ, టికెట్స్ రిజర్వేషన్ చేసుకొని అప్ అండ్ డౌన్ రిజర్వేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. మనం ప్రయాణిస్తుంటాం కాబట్టి మనం ఇవన్నీ వెళ్తుంటాం. అలా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి ఒక రిజర్వేషన్ కౌంటర్లో ఒక కన్వర్జేషన్, ఒక సంభాషణ ఎలా ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. I'm taking as a passenger and he is the ticket counter. Hello sir, how may I help you? Hello sir, actually I'm looking for a train from Secunderabad to Vijayawada. From Secunderabad to Vijayawada, okay. Yes. On what day you are planning? Sir, I'm thinking to travel on Monday. Monday? Yes. On Monday there are actually two trains. One is on morning at 9 a.m. and other is on evening at 6 p.m. Okay sir, I prefer in the evening hours. That 6 is p.m. evening 6 p.m. Okay. How many tickets do you want? I need 6 tickets with me. Total 6 tickets, sir. Total 6 tickets. Okay. On what type of coaches would you like to prefer? Either or sleeper or AC? Sir, I need AC third 3 tiers, sir. 3-tier AC. Yes, sir. Okay, sir. Are you planning for any return tickets? Yes, sir. I'm planning to come on Friday. So, I'm going on Monday and returning on Friday, sir. I need return tickets also. Return tickets. Okay. On the same evening hours? Yeah, I prefer only evening hours, sir. So, and while going and while returning, I need the same evening hours tickets. For your entire 6 people? Yes, entire 6 people, sir. Okay. Can Sir, I have your ID proof? Definitely, sir. Is Aadhaar card sufficient, sir? Yes, why not? It is okay. Fine. Sir, what is the total amount, sir? It is actually 6,000 rupees, which is like 500 rupees per head. Okay. Sir, when do I get the confirmation? You are going to get by tomorrow morning through a message. Sir, may I know when the time arrives, sir? Train will be on 6 p.m. It will take almost all 4 to 5 hours to reach Vijayawada. Okay. Will the train come on correct time or it will delay? It may delay from 5 to 10 minutes. Other than that, it will come on time. Sir, I will book it now itself, sir. Yeah. I need going and returning tickets also, sir. Please make it confirm, sir. Yeah, fine, sure. Thank you. Happy journey, sir. Thank you. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క కన్వర్జేషన్లో ఒక ప్యాసింజర్కి మరియు టికెట్ కౌంటర్లో ఉన్న వ్యక్తికి కన్వర్జేషన్ మనం చూసాం. అంటే ట్రైన్ డీటెయిల్స్ కానీ, ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు, ఏ కోచ్ కావాలి, అమౌంట్ ఎంత, లేకపోతే డీటెయిల్స్ ఏం కావాలి, ఇలా ప్రతిదీ మనం చూసాం. ఎప్పుడైనా మన జీవితంలో మనం రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తాం, రిజర్వేషన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్ టు టాక్ అండ్ దిస్ విల్ బి ద కన్వర్జేషన్. ఇలా ఉంటుంది కన్వర్జేషన్. అండ్ ఈ కన్వర్జేషన్ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆఫ్టర్ లిజనింగ్, స్పీకింగ్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ స్కిల్ దట్ వీ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్. మనం విన్న తర్వాత, మన గ్రామర్ నేర్చుకున్న తర్వాత మనం మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి. మనం మాట్లాడడం ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఉదాహరణలు ఫార్మల్ కానీ, ఇన్ఫార్మల్ కానీ, సుపీరియర్ కానీ, రైల్వే స్టేషన్ కానీ, మనం మన జీవితంలో మన స్నేహితులతో మాట్లాడతాం, మన కొలీగ్స్తో మాట్లాడతాం, ఒక సుపీరియర్ పర్సన్తో మాట్లాడతాం, లేకపోతే రిజర్వేషన్ కౌంటర్తో, ఇలా రోడ్డు మీద అడ్రస్ అడగడం కానీ, ఇలా ప్రతిదీ మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం.
అప్పుడు ఈ కన్వర్జేషన్ స్కిల్స్ అనేది, ఈ కన్వర్జేషనల్ సెంటెన్సెస్ అనేది మనం ఫ్రేమ్ చేసుకొని నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం చాలా బాగా మాట్లాడగలుగుతాం. నేను ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పినట్టు మనం ఎంత నేర్చుకుంటామో దానిలో సగమైన మనం మాట్లాడాలని మనం చర్చించుకున్నాం. అంటే ఇలా కన్వర్జేషన్స్ ద్వారా మనం వినిందంతా ఇక్కడ లైవ్లీ ప్రాక్టికల్గా పెట్టి మనం మాట్లాడగలిగితే వీ కెన్ ఫ్లూయెంట్ ద లాంగ్వేజ్, వీ కెన్ మేక్ కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ అండ్ వీ కెన్ స్పీక్ ఫ్లూయెంట్లీ. సో స్టార్ట్ మేకింగ్ ద కన్వర్జేషన్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకో చిన్న కన్వర్జేషన్లో ఇప్పుడు ఇందాక మనం రైల్వే స్టేషన్ రిజర్వేషన్ కౌంటర్ గురించి చూసాం. ఇప్పుడు వచ్చే కన్వర్జేషన్లో ఒక ప్యాసింజర్ మరియు బస్ కోసం అడిగే డీటెయిల్స్ మనం చూద్దాం. I'm acting as a passenger who needs the details of a bus and he is the inquiry person. Hello sir. Yeah, hello. Sir, I need to know about the buses from Hyderabad to Kurnool, sir. Kurnool, okay. Is there any buses in 1 hour, sir? Yes, there is a bus in 1 hour. Actually, there are 2 buses in another hour. Okay. Only thing is, one bus is entirely almost all full, Okay. and the other bus we have only one seat vacant. Sir, I need a ticket in that bus, sir. You need ticket? Yes. Okay, fine. How much time it will take, sir? It will take 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Yeah. Will the bus come after exactly 1 hour or it may delay? It will come exactly after an hour. Okay. Which platform, sir? It is on platform 4. 4. Okay, so is there any, do we need to give any details? On what, regarding what details? For booking the seat, do we need to show any documents? No need. No Only need. thing is you need to get one bus ticket. Bus ticket. Yeah. Thank you, sir. Yeah, thank you. ఇందాక మనం చూసుకునే కన్వర్సేషన్లో ఒక బస్ గురించి డీటెయిల్స్ మనం తెలుసుకున్నాం. ఇలా మన నిత్య జీవితంలో ఎన్నో కన్వర్సేషన్స్ మనకు అవుతూ ఉంటాయి. ఆ కన్వర్సేషన్స్ అన్నీ మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలిగితే మొదట్లో తప్పులు వెళ్ళినా కూడా తర్వాత మనం చాలా బాగా మాట్లాడగలుగుతాం. సో స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫ్రమ్ నౌ. గ్రామర్ నేర్చుకునేంత వరకు ఒక మైల్ స్టోన్. దాని తర్వాత ఇంకొక స్టెప్ మనం వేయాలి. ఆ స్టెప్ వేయడమే మనం మాట్లాడడం. మనం మాట్లాడేటప్పుడు స్టార్టింగ్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ అవుతుంటాయి, మనం తడబడుతుంటాం, వి గెట్ ఫియర్, బట్ వీ షుడ్ నాట్ స్టాప్ ఓవర్ దేర్. వీ షుడ్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్. మనం మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడడం నేర్చుకుంటామో ఈ కన్వర్సేషన్లో కానీ ఎదుటి వ్యక్తుల్లో కానీ ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా మనం చాలా బాగా మాట్లాడగలుగుతాం. ఆ మాట్లాడడానికి మనం ముందు చెప్పుకున్న గ్రామర్ని మనం ఉపయోగించాలి. ఎప్పుడైతే మనం క్వశ్చనింగ్ అడుగుతామో క్వశ్చనింగ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్స్ మనం అడగాలి. ఒకవేళ మనకు తెలుసు కానీ అది కన్ఫర్మేషన్ లేదనుకుంటే ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అయినా మనం అడగచ్చు. ఇలా మనం నేర్చుకున్న గ్రామర్ని మనం మాట్లాడేటప్పుడు పెట్టి మనం మాట్లాడితే మన సెంటెన్సెస్ చాలా బాగా ఫ్రేమ్ చేసి మనం ఇంగ్లీష్ చాలా బాగా మాట్లాడగలుగుతాం. సో స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ స్పీకింగ్. అండ్ మన కన్వర్జేషన్సే కాదు, మన ఇంట్లో మన తోబుట్టుల వాళ్ళతో, మన సిస్టర్స్తో, బ్రదర్స్తో, మనకు ఫ్రెండ్స్తో, టీచర్స్తో, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో, ఎంప్లాయర్స్తో రోజుకు 1 hour, రోజుకు 2 hours, మినిమం ½ an hour అయినా మనం మాట్లాడగలిగితే వీ కెన్ స్పీక్ బెటర్ ఇంగ్లీష్. మొదట్లో తప్పులు పోతాయని భయపడకండి. ఎవ్రీవన్ మేక్ మిస్టేక్స్, బట్ రికగ్నైజ్ దట్ మిస్టేక్స్. మనం తప్పులు మాట్లాడినప్పుడు ఆ తప్పుల్ని మనం రికగ్నైజ్ చేసి మళ్ళీ మాట్లాడగలగాలి. అలా మాట్లాడగలిగినప్పుడే మనం నేర్చుకోగలుగుతాం. సో కమింగ్ ఎపిసోడ్స్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ నలుగురు ముందు ఎలా మాట్లాడాలి అనేది మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ ఎపిసోడ్లో కన్వర్జేషన్ గురించి మాత్రమే మనం తెలుసుకున్నాం. కానీ మనం నిల్చున్నప్పుడు ఒకరి ముందు ఎలా మాట్లాడాలి, ఐ కాంటాక్ట్ ఎలా ఉండాలి, మనం వాయిస్ ఎలా ఉండాలి, మన గ్రామర్ పార్టే కాకుండా మన బాడీ కూడా మాట్లాడుతుంది, అది ఎలా మాట్లాడుతుంది, ఎలా ఉంటుందో మనం వచ్చే ఎపిసోడ్లో మనం తెలుసుకుందాం. ఇవాళ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్లో చాలా షార్టెస్ట్ సెంటెన్స్ ఏదైనా ఉందంటే మీరు ఊహించగలుగుతారా? అంటే మనకు సెంటెన్స్ అంటే కంపల్సరీగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది 3 ఉంటాయి. కానీ షార్టెస్ట్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ ఏదో మీరు గ్రహించగలుగుతారా, గెస్ చేయగలుగుతారా? దట్ ఈస్ ఐ యామ్. ఐ యామ్ ఈజ్ ద షార్టెస్ట్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. చాలా 2 పదాలతో చాలా మీనింగ్ఫుల్గా షార్టెస్ట్ సెంటెన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇది వాటి ఫ్యాక్ట్.